recording. Yes, please. এখানে আমাদের বেশ কিছু অপশন রয়েছে রিপোর্ট জেনারেশনের জন্য, যে আমরা সিও অ্যাটেইনমেন্ট গুলো কেমন হয়েছে আমরা সেটা চাইলে এখান থেকে দেখতে পারবো, এবং হচ্ছে সিও পিওর অ্যাটেইনমেন্টে কেমন হয়েছে, এবং সেটা ডিউরেশন ইয়ারলি এবং সেমিস্টার ওয়াইজ আমরা যে কোনোটা এখানে চুজ করে দেখতে পারবো। এবং ফাইনালি এখানে আরো বেশ কিছু অপশন রয়েছে, আমি সবগুলো দেখাচ্ছি না স্যার। ইন্ডিভিজুয়াল ডোমেইনের সাথে আমাদের কতগুলো কোর্সকে ম্যাপিং করা হয়েছে আমরা সেগুলো এখান থেকে দেখতে পারবো। There was only one domain, so yeah. And finally ইন্ডিভিজুয়াল সিঙ্গেল একজন স্টুডেন্টের আমরা রিপোর্ট চাইলে এখানে দেখতে পারবো। আমরা যদি একটা স্টুডেন্টের আইডি এখান থেকে নিয়ে আসি, একটা ইন্ডিভিজুয়াল স্টুডেন্টের অ্যাটেইনমেন্টটা কেমন হয়েছে সেটা আমরা এখান থেকে দেখতে পারবো। তো ফাইনালি যে অপশনটা রয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের সিকিউআই সাইকেল। তো এখানে ইন্ডিভিজুয়াল প্রত্যেকটা সেমিস্টারে আমাদের পিও অ্যাটেইনমেন্ট গুলো কেমন সেটা আমরা এখান থেকে ইজিলি দেখতে পারবো। এবং হচ্ছে এই পিওটা প্রত্যেকটা পিওতে ক্লিক করলে আমরা এখানে দুটো অপশন পাবো। একটা হচ্ছে কোন কোন কোর্সের কারণে আমার এই পিওটা অ্যাটেন্ড হয়েছে, এবং কোন কোন কোর্সের ল্যাগিংস এর কারণে আমাদের পি অ্যাটেইনমেন্টটা কম হয়েছে সেই কোর্সগুলোকে আমরা দেখতে পারবো। তো প্রথম অপশনে যদি যাই আমরা এখানে দেখতে পারবো এই কোর্সটার কারণে আমার এই পিওটা অ্যাটেন্ড হয়েছে, এবং ক্লিক করলে আমি সেই কোর্সে চলে যেতে পারবো। এবং সেকেন্ড যে অপশনটা রয়েছে যে আমাদের কোন কোর্সে পিও ইমপ্রুভমেন্ট দরকার, তো যদি কোনো কোর্সে 50% এর নিচে চলে আসে তখন আমরা সেই কোর্সের লিস্ট আমরা এখানে পেয়ে যাব, এবং এখান থেকে চাইলে আমরা মার্ক অল করে প্রত্যেকটা টিচারকে আমরা মেইল করে দিতে পারবো যে কোনো ইমপ্রুভমেন্ট যদি থাকে সেই ইমপ্রুভমেন্ট করার জন্য। এবং এখানে ইন্ডিভিজুয়াল সেমিস্টার ওয়াইজ আমরা পিও অ্যাটেইনমেন্ট গুলো দেখতে পারবো এবং এখান থেকে ডাউনলোড করতে পারবো। ফাইনালি আমি যে অপশনটা দেখাবো সেটা হচ্ছে কোর্স রিপোর্ট, যেটা আমাদের প্রয়োজন হয়। ইন্ডিভিজুয়াল প্রত্যেকটা সেকশনে গেলে ভিউ রিপোর্ট অপশনে আমরা যখন এই ম্যাপের ভিতরে আমরা যদি আবার আমি এখানে ঢুকি, তো মডিউল লিডার দেন হচ্ছে ম্যাপ, দেন এখান থেকে আমরা ভিউ রিপোর্ট একটা অপশন দেখতে পাচ্ছি। এখানে যদি ক্লিক করি আমি কোর্সের একটা রিপোর্ট দেখতে পারবো, টোটাল রিপোর্ট। তো যেহেতু আমাদের লোগোগুলো অ্যাড করে নেই সেহেতু আমরা লোগোটা এখানে দেখতে পাচ্ছি না। তো ইন্ডিভিজুয়াল কোর্সের যত ইনফরমেশন গুলো রয়েছে সেগুলো এখানে চলে আসবে, এবং এই কোর্সের জন্য রেশিওনাল, কোর্স অবজেক্টিভ এবং সিও গুলো কি কি ডিফাইন করা ছিল, এবং এখানে আমরা একটা স্টেটমেন্ট দিতে পারি। দেন ফাইনালি আমাদের এই কোর্সের জন্য পিও গুলো কি কি ছিল, এই কোর্সের ম্যাপিং কেমন ছিল, অ্যাসেসমেন্ট টুলস এবং অ্যাসেসমেন্ট টুলস এর ম্যাপিং কোন সিওতে কত মার্কিং করা ছিল সেটা, এবং আমাদের গ্রেডিং সিস্টেম এবং হচ্ছে মার্ক ডিস্ট্রিবিউশনটা কেমন। এখানে আমরা একটা রিপোর্ট দেখতে পারবো যে 81 থেকে 91% এর মধ্যে কতজন স্টুডেন্ট মার্ক পেয়েছে, তাদের পার্সেন্টেজ কেমন এবং এভারেজ মার্ক কেমন, এরকম একটা টোটাল ছোট্ট একটা রিপোর্ট দেখতে পারবো। এবং হচ্ছে এখানে যেটা রয়েছে যে কোর্স আউটকাম অর কোর্স লার্নিং আউটকাম অ্যাটেইনমেন্টটা কেমন হয়েছে সেটা আমরা এখানে দেখতে পারবো, এবং চাইলে আমরা এখানে রিমার্ক বসিয়ে দিতে পারবো। আমি একটু অ্যাড করে রাখি, আমরা এই টুলটা সময় আসলে উই হ্যাভ ডান সাফিশিয়েন্ট রিসার্চ অন মেনি এক্সিস্টিং টুলস, এবং আমি যেহেতু বেইটের সাথে একটু কানেক্টেড প্রায় অলমোস্ট 5 ইয়ার্স, বিভিন্ন জিনিস দেখার পরে উই ট্রাই টু ক্রিয়েট এ ভেরি ইন ডেপথ রিফ্লেকশন যাতে আমাদের কাজটা খুব সহজ হয়। অনেক কিছু আমরা এক্সেলে পারি না, বাট উই ক্যান ডু ইট হিয়ার অ্যাকচুয়ালি। ইয়া, থ্যাংক ইউ। তো এখানে আমাদের পিও অ্যাটেইনমেন্ট এই কোর্সের জন্য যেটা ছিল আমরা সেটা দেখতে পারবো, পিও ম্যাপিং, সিওর সাথে পিওর যে ম্যাপিংটা ছিল এবং সেটার অ্যাটেইনমেন্টটা কেমন হয়েছে সেটাও দেখতে পারবো। এবং যেহেতু আমাদের কোনো কোর্স রিফ্লেকশন অ্যাড করা নাই, কোর্স রিফ্লেকশন মিন্স ফিডব্যাক, যেহেতু অ্যাড করা নেই সেহেতু আমরা এখানে কোনো কিছু দেখতে পাচ্ছি না। যদি অ্যাড করা থাকতো তাহলে এখানে আমরা মডিউল লিডার যে ফিডব্যাকটা দিয়েছি সেটা সহ আমরা এখানে দেখতে পারতাম। দেন এই হচ্ছে আমাদের টোটাল 12টা পিও, এটা হচ্ছে রিপোর্ট, এবং এটাকে আমরা চাইলে ইজিলি ডাউনলোড করে নিতে পারবো। It is going to be used, Dr. Kamal, thank you for your interest, but আমরা আসলে লঞ্চ করছি for the first time. This platform is visible today for the first time in the world actually. মানে আমরা এর আগে লঞ্চ করি না, it is going to be launched but with the first workshop in BS1. খুবই আমাদের খুব ইউজফুল এবং বেনিফিশিয়াল, আমরা যাতে ইউজ করতে পারি আর কি। হ্যাঁ, আমরা জাস্ট অপারেটিংটা শিখছি। আমি আপনাদেরকে এটার জন্য একদম ডেডিকেটেড অনেক কিছু প্রোভাইড করব ইনশাআল্লাহ। জি স্যার, না এখন অপারেটিংটা আমরা শিখতেছি, টেকনিকটা শিখতেছি, টুলের ইউজটা আমরা আর কি প্র্যাকটিস করলে হয়ে যাবে আর কি। ইয়েস, আমার কাছে খুব হেল্পফুল করার পরে আমরা কিন্তু ফাইনালি লঞ্চিং করব।
আপনাদের প্রত্যেকের ইউনিভার্সিটির ক্রেডেনশিয়ালস থাকবে, ইউ ক্যান ইউজ কমফোর্টেবলি, অ্যাবসলিউটলি কমফোর্টেবলি। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ইউ আর ওয়েলকাম। 3টা মডিউল আছে স্যার, আমি একটু শেষ করে নিচ্ছি স্যার। তো মেইনলি যে মডিউলটা আছে স্যার, এখানে আমরা যে থ্রেশহোল্ডটা সেট করেছি, আমাদের যত ক্যালকুলেশন হচ্ছে সব এই থ্রেশহোল্ডের উপর বেস করে হচ্ছে। যে কোনো সময় আমরা এই থ্রেশহোল্ডটাকে চেক করে আমরা সমস্ত রিপোর্টকে এই থ্রেশহোল্ডের উপর বেস করে আমরা দেখতে পারবো। মিনস আমি যদি এখন এখানে 60 করে আপডেট করে দেই, আমাদের এখন যত ক্যালকুলেশন হবে সব 60 এর উপর বেস করে হবে। সেকেন্ড যে অপশনটা রয়েছে ব্যাকআপ, আমরা চাইলে এখানে এই পুরো ডাটাবেজের ব্যাকআপটা আমরা নিয়ে নিতে পারবো। ডাটাবেস মিন এই ইউজারের জন্য যত ইনফরমেশন আমি একটু অ্যাড করি, ডাটাবেজে সেভ করা জাস্ট আছে। টু অ্যাড, যে Okay, sir. ডেটা সিকিউরিটি ইজ ভেরি হাই, আমরা প্রাইভেসি কিন্তু ভায়োলেশন করার সুযোগ রাখি নাই। আমাদের এই প্ল্যাটফর্মে ইভেন ইসরাফিল এন্ড মি, আমাদের কোনো অ্যাক্সেস নাই টু সি এনি পার্সোনাল ডেটা। আমি একটু আপনাদেরকে ক্লিয়ার করলাম এটা, কারণ ডেটা প্রাইভেসি এন্ড সিকিউরিটি ইজ দ্য টপ কনসার্ন। এটা আপনি নিশ্চিত থাকবেন যে এই প্ল্যাটফর্মের ডেটা আমারও দেখার সাধ্য নাই, নাইদার মাই স্টুডেন্ট হু অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ক উইথ মি টু ডেভেলপ দিস, তারও দেখার সাধ্য নেই। ওকে ইসরাফিল প্লিজ। তো আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল একজন ইউজারের যত ইনফরমেশন গুলো আছে, যারা চাইলে এগুলোকে ব্যাকআপ নিয়ে দিতে পারবে। এবং সেকেন্ড যে অপশনটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ডিলেট রিপোজিটরি। সে যদি চায় যে এই প্ল্যাটফর্মে আমি কোনো ডাটা রাখবো না, সেক্ষেত্রে সে তার সমস্ত ইনফরমেশন গুলো এই প্ল্যাটফর্ম থেকে ডিলিট করে দিতে পারবে। স্যার এই ছিল হচ্ছে আমার এখান থেকে। Thank তো you যদি so কারো কোনো much. কোশ্চেন I think থাকে আমি আমরা একটু ব্যাক করে যাই মিস্টার ফরদৌস শেয়ারিং, বিকজ মানে টাইমটা আমাদের কলিগস দে আর প্যাশনেটলি লিসেনিং, এন্ড আমরা ব্যাক করে যাই সেশনে। থ্যাংক ইউ সো মাচ ইসরাফিল। আই এম ব্যাক টু হোস্ট and I think we can have a Q&A, but আমরা আগে হোস্টের কাছে যাই and then we can back to the Q&A. Thank you. স্যার আমরা ইসরাফিলের ফেসটা দেখি নাই, ইসরাফিল স্যারের যদি প্রস্তুত থাকেন। সরি স্যার, সরি ইসরাফিলকে আমি আগেই রেডি করে রেখেছি। আসসালামু আলাইকুম। ভেরি ইয়াং গাই, আমার সাথে ওয়ালাইকুম সালাম। হ্যাঁ আমার সাথে কাজ করছে, এটা আমার স্বপ্নের প্রোডাক্ট, হি ইজ মেকিং ইট। আমি ওকে অনেক ত্যক্ত বিরক্ত, এখনো মাথায় কিছু নতুন জিনিস ঢুকেছে, সেটাও শেয়ার করবো। বেস্ট অফ লাক। থ্যাংক ইউ স্যার। I'm back to the host. Thank you, sir. Thank you for this wonderful session. Dear August gathering, we are happy to have PSPUA President, Professor Dr. Farid A. Subhani, sir, as the participant of the workshop with very patient. May I request Professor Dr. Farid A. Subhani, sir, to put forward his valuable remarks on the workshop. Thank you, Dr. Mehri Nazir. Thank you very much. প্রফেসর ডাক্তার হুসাইন আজকে আমাদের সামনে যে ওয়ার্কশপটা দিলেন, এটা মানে জ্ঞানের ক্ষুধা নিবারণ করে নাই, বরঞ্চ ক্ষুধাটারও বাড়িয়ে দিয়েছে। তো বিশেষ করে আমরা যারা প্রায় এক যুগ বা অর্ধ যুগ ধরে ব্লুম ট্যাক্সোনমি অথবা ওবিএ নিয়ে আমরা কাজ করছি, তারা আমরা জানি যে আসলে এই জাতীয় একটা ডোমেইন বা প্ল্যাটফর্মে কত গুরুত্বপূর্ণ আমাদের প্রত্যেকটা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য। তা আমি আসলে আমরা যাকে ওবিএর জনক বলি, উইলিয়াম স্পাডি, তার একাধিক সেশন আমি অ্যাটেন্ড করেছি। তা আমি দেখেছি যে তার যে ফিলোসফিক্যাল থটগুলো, সেটি আমাকে আরও যতই তার সেশনগুলো করেছি আমি ততই আসলে কনফিউজড হয়ে গিয়েছি। এরকম এগুলো ছিল, বিশেষ করে যে স্ট্র্যাটেজিক লেভেলে বা উপরের লেভেল আলোচনার অপারেশনাল লেভেলের জিনিসগুলো আসলে উইলিয়াম স্প্যাডির কাছ থেকে ওইভাবে আমি এখন পর্যন্ত পাইনি। কিন্তু আজকের এই সেশনে আসার পরে আমরা এই যে গত এক যুগ ধরে যে প্র্যাকটিসগুলো করছি, সেই জিনিসগুলো অনেকটা রিমাইন্ডার হিসেবে কাজ করেছে। আর এখানে আরেকটা জিনিস হলো, আমরা যে লেভেলের কাজগুলো করছি সেটা অনেক সময় অনেকটা সুপারফিশিয়াল লেভেলে হয়েছে, কিন্তু আজকের এই সেশন থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার যে এটা কত ইনডেপথে এটা যাওয়ার সুযোগ আছে, যে একটা অর্গানাইজেশনের অবজেক্টিভ থেকে শুরু করে মিশন থেকে শুরু করে একদম স্পেসিফিক লেভেলে, যে মানে প্রোগ্রাম, প্রথমে ইনস্টিটিউশন, পরে প্রোগ্রাম, এরপরে কোর্স, এরপরে এই যে প্রত্যেকটা লেভেলে আমরা যে অবজেক্টিভগুলোকে যেভাবে আমরা ম্যাচ করতে পেরেছি, ম্যাপিং করতে পেরেছি, এবং এই যে আপনার এখানে একটা সাইট যেটা ডেভেলপ হচ্ছে, আজকে যেটা প্রথম ওয়ার্কশপ হলো,
আমি তো মনে করি এটা একটা বিশ্ববিদ্যালয় যদি ফুল তাদের টিচারদেরকে এঙ্গেজ করতে পারে এটার জন্য, তাহলে এটা আমাদের প্রত্যেকটা ওবি অ্যাটেনমেন্টের কোন লেভেলে আমরা আছি এটা কিন্তু সুস্পষ্টভাবে একটা চিত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে ফুটে উঠবে। আমরা ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে করে কিন্তু এটা আসলে আমরা কিছু বুঝতে পারবো না, কিন্তু এই যে একটা ওবি ট্র্যাকিং এর মাধ্যমে যদি একটা বিশ্ববিদ্যালয় এই কাজটা করে, তাহলে ডেফিনেটলি আমার মনে হয় এটা আমরা উপকৃত হব। তা আমি আপনাদের সবাইকে রিকোয়েস্ট করব যে আজকে অনেকগুলো কিছুটা বিভ্রাট হয়েছে, আমরা 3 টাইমস আউট হয়ে গিয়েছি, এবং আসার পরে এখানে যে একটা কিউরিসিটি বা কোয়েস্ট ফর লার্নিং, এটা কিন্তু আসলে আজকে বোঝা গিয়েছে। যে আমি দেখলাম যে আমি খুব তাড়াতাড়ি ইন করার চেষ্টা করেছি, করে দেখি যে 10-15 জন ইন করে ফেলেছি। এই যে মুহূর্তের মধ্যে এত মানুষ এত বিভ্রাট হওয়ার পরেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এখানে মানে অ্যারাউন্ড 30 পর্যন্ত পার্টিসিপেন্ট এখানে আছে, 28 নাও। তো আমার মনে হয় এটার জন্য আমরা অ্যাপোলজি চাচ্ছি যে আমরা আমাদের বিএসপির পক্ষ থেকে এটা আসলে কোনো অবস্থাতেই প্রত্যাশিত ছিল না, এটা আমরা নিজেরাও ভাবতাম না। তো এটা এই জন্য আমরা খুব দুঃখিত। আর আপনাদের সবাইকে আমি রিকোয়েস্ট করব যে আমাদের প্রফেসর ডাক্তার হুসাইন এবং আমাদের ব্রাদার ইসরাফিল তাদের জন্য একটা সুন্দর করতালি দেওয়ার জন্য, কারণ সুন্দর একটা জিনিস উনি আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। এবং আমি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এবং আমি ওনাকে রিকোয়েস্ট করবো, যেহেতু উনি আমাদের বিএসপির ভাইস প্রেসিডেন্ট একাডেমিক, উনি আমার সাথে কথা বলেছেন একাধিকবার, যেটা বিএসপির জন্য উনি এটা হয়তো স্যাক্রিফাইস করে দিবেন। জি, এবং এটা বিএসপির সাথে সম্পৃক্ত যত ফ্যাকাল্টি মেম্বার, যেমন আজকে আপনারা যারা এখানে আসছেন, আপনারা বিএসপির মেম্বার, বিএসপিকে ওন করছেন, আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব যে বাংলাদেশের যতগুলো ইউনিভার্সিটি আছে, যারা একটা প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে এখানে নিজেরা, আমরা যেটা বলি যে লেটস গ্রো টুগেদার, আমরা ফ্যাকাল্টি হিসাবে একটা প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আমরা নিজেরা যাতে গ্রো করতে পারি, এই জন্য আপনাদের যারা সহকর্মী বন্ধু আছে তাদের সবাইকে আপনি ইনভাইট করতে পারেন এই প্ল্যাটফর্মে যুক্ত হওয়ার জন্য। আমরা গত 9 মাস যাবৎ আমরা আসলে টিচারদের ডেভেলপমেন্টের জন্য, বিভিন্ন ক্ষেত্রে রিসার্চ ডেভেলপমেন্টের জন্য আমরা একযোগে কাজ করে যাচ্ছি। এবং আমাদের বিএসপিতে আপনারা আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট, ওনাকে দেখে বুঝতে পারছেন যে আমাদের এখানে যত ক্রিয়েটিভ লোকজন তাদেরই এখানে সমাগম হয়েছে। আমাদের যে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল এবং যারা ফাউন্ডিং মেম্বার, প্রত্যেকেই বিভিন্ন জায়গায় এখানে ক্যাপাবল আছেন। আমাকে আমাদের সম্মানিত আজকের প্রেজেন্টার, কি ফ্যাসিলিটেটর, উনি বলেছেন আমাকে স্ক্রাম মাস্টার হিসেবে, আমার যে উস্তাদ বা আমার যে ম্যাডাম ডক্টর নরিন মাজিদ, উনি এখানে উপস্থিত আছেন। আমি নিজে ওনার কাছ থেকে অনেক জিনিস শিখছি, আমরা একসাথে স্ক্রামে। That's very humble and embarrassing, sir. Please don't say that. আমরা অনেক জিনিস যৌথভাবে শিখছি, কাজেই শিকার কোনো শেষ নেই। আমি এটা কিউএনএটা হওয়া দরকার। তো বিশেষ করে আমার নিজেরই কয়েকটা প্রশ্ন আছে। যে প্রথমত, আপনারা যে সাইটটা ডেভেলপ করছেন, এটা আমরা কি এটাকে ইঞ্জিনিয়ারিং, সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বেসড বলবো, নাকি বিজনেসের যারা তারাও এটা থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ আছে? এটা আসলে জেনারিক, কারণ এটা কোনো ডোমেইন স্পেসিফিক না, বা এটাতে সব অপশন ওপেন। মানে আমরা চিন্তা করেছি যে ওবিই করতে গেলে যেটা লাগবে এক্স্যাক্টলি দ্যাট। এখানে আপনি আপনার মতো কিন্তু ডোমেইন ডিফাইন করতে পারবেন, আপনার মতো লেভেল ডিফাইন করতে পারবেন। সো ইট ইজ এ ভেরি জেনারিক প্ল্যাটফর্ম। ভেরি গুড। আর এটা এই সাইটের জন্য ধরেন এটা যখন ওপেন করে দেওয়া হবে, ডেফিনেটলি এটা একটা অনলাইন ম্যানুয়ালও থাকবে যাতে ইজিলি এগুলোকে অ্যাক্সেস করা যায়। আমরা আসলে ম্যানুয়াল দিয়ে দিয়েছি আমাদের এই প্ল্যাটফর্মে অলরেডি। এলএমএস এ আপনি যদি দেখেন প্রত্যেকটা আইটেম ভিজিবল, ইনক্লুডিং দ্য ভিডিও। যদিও আমি সংস্করণ একটু চেঞ্জ হবে, থ্যাংক ইউ পাওয়ার পরে আমি আবারও আপডেট দিব এবং সবাই জানবে এটা। অর্থাৎ যখনই দরকার আমরা সেই ক্ষেত্রে টিউটোরিয়ালগুলো পেয়ে যাচ্ছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমার নিশ্চয়ই মনে হয় আর অনেকেরই বিভিন্ন কোয়ারিজ থাকতে পারে। তো অসংখ্য ধন্যবাদ যে আজকে যারা অ্যাটেন্ড করেছেন বিএসপির পক্ষ থেকে এবং আমাদের সকলের পক্ষ থেকে, কি ফ্যাসিলিটেটর প্রফেসর ডক্টর সৈয়দ আখতার হুসাইন এবং ব্রাদার ইসমাইল, অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you, Mohammed Imtiaz. It was a great. Thank you so much. Sir, may I have the scope to ask? Yes, please. I'm a layman, but I can answer. Thank you very much. First of all, from the bottom of my heart, I just would want to congratulate you for presenting a very creative piece of work, which is absolutely different compared to other researches that actually we have been passing through. And second of all,
The OBE tracking actually is completely unknown to most of us. That is why I just, on behalf of all the members of BSPUA, need your guidelines, and if Always it is possible on your part to share that OBE tracking learning management system to all the universities, if it is possible on your part. Yes, absolutely. Now let me ask some questions. The first question is, sir, you already have told about course outcomes, that course outcomes should not be for more than 4. Okay. If it becomes more than 4, it becomes complex or something else like that. And but I just I'm very much curious about to know regarding mapping of course outcome and Bloom's taxonomy. For example, you have talked about a question moderation. When we are going to moderate question paper, of course, we have to show that whether we really have aligned, whether we are really in line with course outcome and Bloom's taxonomy or not. So in Bloom's taxonomy, there are six parts. Okay, remembering, understanding, analyze, evaluate, and create. When I have projected only 4 course outcomes, how is it possible for me to identify remembering or understanding or any 2 of the other 6 complete Bloom's taxonomy? This is my question to you. Okay, very good. And when the question moderator is going to moderate, basically we have seen that the teachers are going to moderate question papers just not only for moderation, but also to focus on the assessment of the students, right? Because we are going to assess the students that whether they are really in line with from the lower order thinking skill to higher order thinking skill, right? So if I am just trying to think about the higher order thinking skill, higher order means from analysis to create. So what's about the area for remembering and understanding, especially for the first semester student, first or second semester students? Okay, let me not think about the senior most semester students. If I talk about the first semester student who just recently got themselves admitted into first semester or second semester, so of course we have to set up question paper in such a way as remember understanding should be followed there. So how is it possible for me to select only 4 course outcomes? This is my question to you. Very nice. And next question is that this is my first question. And second question is that maybe when you were showing a slide, in one of the slide, actually I can't recollect in what slide actually you have described about that in accounting course, for example, in introduction to accounting or in accounting level courses, only the expert, you have shared one information with us that only experts would be able to identify the specific course outcomes. For example, that accounting based subjects need to be expertized. So only an expert teacher will be able to identify COPO mapping. But when a newly appointed teacher has been appointed, and you see that there are so many universities where you see that in one department there are not more than 3 or 4 teachers, then how can we solve the problems relieving only the newly appointed teachers and thinking about only the 2 expert teachers? Is it possible for only those 2 teachers to prepare the entire 45 to 50 course learning outcomes? Very good. And my third and last question is that, sir, you have prepared OBE tracking. It's really hardworking. Actually, I really have never seen such. It is actually something beyond my imagination. Beyond my imagination, it is absolutely beyond my imagination to prepare or to develop this kind of learning management system. And I think only for Dr. Akhtar Hossain it has become possible. So hats off to you. And on the basis of this learning management system, I just would want to share one thing, that University Grants Commission is a very important regulatory body for all universities, right? Whether it is public or private. My question is that the learning management system that you have developed under the title of OBE tracking, is the University Grants Commission going to approve this management system or not? For example, we are going to practice it.
we will follow it. This online learning management system has been given or provided by you to all the all public and private university. But all of a sudden, after preparing everything, if University Grants Commission says that this management system is not going to be approved by us, then what is the solution? So these are my 3 questions. Thank you very much. Thank you so much. I will answer from the first question. I categorically mentioned one thing is that the dominant model. What happens? Yes. The dominant model, you will actually select courses which crosses second year till final year. You will not consider any courses in the first 2 years. My first 2-year courses, they are just doing learning, remembering, understanding, no mapping needed, because those courses is open-ended courses for their own intellectual development. They are getting tuned. So the dominant model, once you decide, you may decide 10 to 15 courses of different levels that you think is appropriate based on your program requirement, program outcome. So based on your program outcome, you may say, okay, I have 10 defined program outcome, and I'm mapping actually some courses from the second year, some courses from the third year, some courses from the fourth year, including maybe the project or internship. These 12 courses will be used for OBE tracking. But the rest of the courses, no, because then you are actually blocking the growth of the students' creativity, and that is actually practiced worldwide. I hope that answers some of your questions already. In terms of first semester, you don't do any OBE tracking at all. You don't do any kind of OBE issues in the first year at all. But some courses you may decide that I want to introduce OBE so that students learn what is CO, what is PO, this understanding you're building, but maybe 1 course a semester, maybe 2 courses a semester in first 2 years. This is a very incremental model. That means it is such a model that a student gets adopted, teachers get adopted, and you understand that teachers having all these OBE practice, at least having 40 to 50% additional time requires 40% at least additional time to put in data and create all this COPO attainment and any other things. So that is my suggestion. But regarding the UGC question, I must tell you, actually we are doing a holistic assessment of OBE courses, and it has no conflict with any OBE, any UGC issue. This platform, whatever it generates actually holistic content. So there is no question of, it is only the platform is helping, facilitating your, mapping, facilitating your collaboration work together, so that you can have a less time, less effort in producing reports. You can easily compare, you can easily export data, you can make your life simple. I'm sure I am able to answer your questions. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Wonderful, Shafin. I was very happy, that very energetic individual. Thank you so much. Professor Syed Akhtar. Professor Sarwar, sir, most welcome. You're a very energetic young man. No, I'm just still in the office to have your presentation today. I think what I've seen that the platform you are developing is really good. Thank you, actually, I'm appreciating this one. I've been working on that area, but we have a bits and bobs here and there. It is very difficult for the like a young lecturers, even the senior professor as well, sometimes to deliver this OBE system to measure the attainment and CQI. So I think your system is more, the flexible. I can see the platform is really flexible. I just want to add some points. We are incorporating AI in another 2 versions. You will have an AI to guide you on certain early understanding of students' assessment. That means you will be able to predict whether the students are going to fail or students are going to gain more. That kind of intelligence will be adding, inshallah, with your blessing. Inshallah, that will be excellent. Actually, if we can forecast the weather, we can forecast this one. Okay.
So that will be fine. That will be fine. But I believe that your the platform is more flexible, so you can choose, and I think you can update this one according to the requirements. If the base anything change or UGC putting new things there, is upgradable. Yeah. Absolutely. Thank you. Thank you very much. Thank you and your team as well. Thank you so much, sir. Yeah, can we get back to the president, please? Sir rightly gave us huge enthusiasm, and thank you for putting lots of enthusiasm and lots of confidence. Yeah. থ্যাংক ইউ। আরো যদি কোনো প্রশ্ন যদি থাকে আমার মনে হয় জিজ্ঞেস করতে পারেন, কারণ আরো কারো প্রশ্ন আছে? আমার মনে হয় Professor Subhani, I think someone need to practice a little bit, and it will be easy for them to understand the whole matter. Because if someone is completely new, yes, yeah, he will find more interesting this one, and then those working on this one is struggling. That is helpful for them. But if you are new, it still is okay. But if you go to the field, then you will find how difficult is this and how the software make your life more easy. Yeah, Mazid raised hand. We love to hear from her. Yes, most welcome. I really do not have enough words. So basically, thank you and congratulations. Welcome. And I just want to share because I'm really excited. We are going through accreditation visit right now at my department. And we are going through all this. And it's such a challenge actually to demonstrate that we really have attained or assessed or may have made all through the steps or made it through. It's really difficult even to convince, because they ask for questionnaire and whatnot. They do a lot of things and lot of rigorous procedure. And I can totally see, I mean, what kind of potential these kinds of LMS totally dedicated for OBE can bring to us. Because just another comment I would like to add regarding UGC, they have stipulated that there is no other way but we have to implement OBE. Yeah, there is no they choice. Do not care. They do not care what we use, how we get there, but we just have to do it. There is no choice. We are in it. We have to get there. Excellent. And people are getting ahead. I mean, Malaysians are our mentors. Our mentors. Right? we really want to demonstrate better mentorship. They have got us. Yes, they have got us this far. But the thing is that we can even achieve more, I think. We can achieve it holistically, and exactly as Professor Syed Akhtar Hussain and his team has shown us. And I am so hopeful after this. And I was so intrigued because I have spent so much on OBE training, I have so much time on OBE training. I'm sure a lot of members today who are present here are parts of program self-assessment teams, like I am. It's like a curse to be in that team, because knowing OBE is one thing, being an expert on this is one thing, and implementation, taking everybody together. Thank you so much for even mentioning Scrum. Nerine, I'm chairing another team going out of Dhaka to assess them, and I'm going through very tough time to read everything. It's very tough. Yeah. Wow. That's actually, I would recommend. I mean, why would you give it to everyone? You should just, train. It should be an agenda for you. I mean, it's a great, it will be a great initiative. Your platform, amazing. It has tremendous potential because we all need it right now. Because everybody is using their own templates, but this is so comprehensive. Absolutely. So congratulations from the bottom of my heart. Thank you for wonderful comments. This will take us a long way. Thank you. Thank you so much. All the best wishes. Assalamu alaikum. Dr. Meherin, thank you so much. Yeah, thank you very much. I think Professor Akhtar and Mr. Israfil Mahmood Raju, it is now 9:50. প্রেসিডেন্ট স্যার, আমরা কি ছবি নিয়েছি প্রেসিডেন্ট স্যার? ছবি আপনি নিলেও আমি ছবি নিয়েছি। ওকে, থ্যাংক ইউ শেষের দিকে আমরা যারা আছি
আসলে ছবিটা আমরা এখন নিতে পারি, আমরা যারা আছি এখন সবাই একটা ছবি নিয়ে বিদায় নিব, কারণ এখন যে 24 আছি সবাইকে আমরা রিকোয়েস্ট করতে পারি আমাদের would you host please সব। just open camera device? আমাদের হোস্ট, Yes. ইনক্লুডিং আওয়ার হোস্ট। Yes. আমরা মনে হয় যে আমাদের যে নামরাতা দত্ত তাকে আমরা মনে হয় Namrata, you স্টুডেন্ট can come on অ্যাম্বাসেডর the করতে camera. পারি। Yes, sir. I'm here. Yes, I will share Very the good. recording. She may be Sir? student ambassador, BS for student ambassador. Congratulations, নামরাতা দত্ত। ওকে, সো সবাই একটু ক্যামেরাটা যদি অন করেন আমরা আরেকটা ছবি নিতে পারি এবং একসাথে বিদায় নিতে পারি। সো যারা ক্যামেরা অন করেছেন একটু সবাই মানে স্মাইলি ফেস, 1 2 3, গুড, Thank you so much. ওয়ান্ডারফুল ডক্টর সৈয়দ আখতার হুসাইন, ওয়ান্ডারফুল। Doctor, আজকে আপনি যে ড্রিম আমাদের সামনে উপস্থাপন করলেন This dream অসাধারণ, এটা actually নিয়ে last আমরা 3 years. অনেক I'm developing this tool Thank you, since thank you. last 3 years, and I will continue to put intelligence into it. Inshallah. থ্যাংক ইউ Thank you, sir. Thank you so much. থ্যাংক ইউ স্যার। এক একটা বিশ্ববিদ্যালয় pleasure. ওবিএ নিয়ে সাঁতরাচ্ছে এবং এটা কোন Right, sir. Abujor, thank আমার you মনে so হয় much যে for joining from Thank you, America. sir. রাস্তা দেখানো যাবে। জি, আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। We can stop recording. আল্লাহ হাফেজ। Recording can Yes. be so. Yeah, I will জি, share the thank recording. you very Thank much. you so much. Assalamu alaikum. আমাদের হোস্টের কিছু Assalam. বক্তব্য ছিল Assalam. লাস্টে। হোস্ট, can you take the host? Host want to say goodbye and good night. Yes, thank you. Thank you, participants, for your wonderful patience and participation throughout the workshop amidst the multiple turbulences we had. And in the future, we meet again. Stay healthy and a very good night to everyone. Assalamu alaikum. Thank you so much. Thank you. Have a good sleep. Good night, everyone. Thank you. Assalamu থ্যাংক alaikum. ইউ স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। Allah Hafiz. Thank you so much. We had a lovely interrupted session. Assalamu alaikum and Allah Hafiz. See you, sir. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.